fia lava te fatala fatu Samoa nei tu la fiafi. Alo mai a se sine fa poponga mola Samoa Taulogologo ile a fiafi la solua. E to mo itala, e to manu ia ile tina e tau tua lele wa. Le au tu leo sau ni ngalo tu. E ta tala lo ia il mafutanga fa fo wina. A fale tua au fainga luenga le tua mole ni tau sanga. Se atuanga nei o le ripoti. O le asona a matalia ele sauringa mo mafutanga fa wina mo fale tua to e ina. Fale tua fe au tau sinu o matina pensioni. Ale e kalesia fa Congregational Christian Samoa. Mai fa atino ina le sauringa fa pitoa. I tau sanga ta itasi a watu e whamanatuina leo tiu te matofinga o fale tua ta itasi nga luenga lea tua. Ile nei sauringa sa mawhae ona fa atasi mai manisi o sui. O le mafutanga o lo i atu nu mamau e fa o ngai fiso ta inga fa ane ona po. A wala wale moli mawino le nei fa moe fa pitua mole amatanga le nei tau sanga. Na ta ere nei sauringa i susunga ta fono mafutanga. Ia merita siolo e ala ila ngaina leo le upu. A wale au tua fa moe e pe ona tofaina. O le au tua nei mafutanga i whapea. E tō manuie tina e tau tua le leoa. Pe whapea fo. Whamanuianga e maua. E tangata e tau tua le leo. Ola ngā lue le a Sara. Mai lona whatuano whatane i a Abraham. Le lawa ua matua o ia wa iwa tfu tausanga. Le lawa i whai. Le aise upu na la mona mai a Sara. Le aise upu whapea mai e Sara a mea ua fia maua santama. Awa koi wai loa lawa e ia, wa te ele taimi e tau waio ni whanau. Au leo wa tō manuia e le atua. Wa tō e le atua manuia i a Sara. O le tama e manuia ai le lalangi. O le tama o le forfolanga, wha awa wina i a lo la ngafa. Ina, au al wha pito la ungalui. Nese ilongo tangata o tō a inga po a uo, ona e fia le tau tua iai. Ia mantua, o lau tau tua, e lilo le wa inga tangata. Ai le lilo i tilfanga le tua. Mo le sila fiole nei sauninga e awai mai fale tua toa ina, fale tua fai fe au tau sinu, matina pensione. Ma o se mafutanga e whaatino i tau sanga taitasi. E mawhai ona awai umai e whaafisoa e manatu. Po o ani whaafitau leo lo whenga i elinga nubenga. E mai se sa i leo au wala. E mawhai ai ona toi whaalea i vaenga. Au wale whenga i o whale tua matiuti. I le tau sia ino nga nubenga lea tua. E le ngata i lea. E mawhai ai ona whaamasani nisi o whale tua fau. I le whaatino ino nga nubenga whaafare tua. Sono nei mawalese mo Samoa Taulogologo. O le aso le sa tu whatawhaina atu ai se tasio polo keti, mo le auwha i whato angala tunu. E pe ona ngala lue whaatase le malo Samoa man whasosoane le malo saina, e tau ala mai nita ngala ngā whato anga mwhai ngā whaiva. Sa terengane nei o le ripoti mai e kana le li whanu. O le sitia ma le atina ino le tūtau whaato anga o le wha moe le o se polo keti, o lo ngā lulu ai le malo Samoa ma le malo saina, e pe ona wha ngā solo i lalo le teita inga ale matanga luenga o whaato anga mwhai ngā whaiva. O le taeaona le ila lea sa moli mauina ai e le au whai whaatoanga whaapea sui o malo e lua. Le tatala alo ia ina o le isi vaenga o lea poloketi, whaatasi ai malona tufa ina atu i le mamalo o lau whai whaatoanga le atunuu. O le nganga le nei taeao o le whaawina pea lea o le tatala alo ia. O nisi fo i o vaenga ta ua. O le whaawina pea o le tato polkalame. Whai paanga i le malo Samoa ia ma le malo Saina. O nā ua tau si fia o le nei polkalame, se polkalame ua lewa na whaatu lai mai. Ina ua whaatu au whale mai fo i a vea minsta lua fesuono. Ia na wha solo mai lava, vaenga ese mai lava i le phase 1. O lewa tātou tau nu i le phase 5. Mai le phase tasi. Ia o le tae au le nei o lewa tātou poto, o lewa tātou o le 5. Ia whaaftaila i le tua na tuua le mtanga luenga nātai. Ia tau mai o loo wha au pēra ngā luenga mai ua matua sa uni fo i au nei malmtanga luenga e wha au wina pēra nei whai ngā paanga tā ua mō tātou whai whātoanga. O le nei polo ke te whao na vaenga te tele o whaata oto e peo na amata mai i le luafe se fulu.
O le whaamoemoe au tū ina ia si itia le tūlanga tau whai whaatoanga e le ngata i mea toto a ia lava le sila fia o le au whai whaatoanga i le toto ina o so se mea tau mawha. O le isi vaenga tele o le nei polo keti e pei fui o na tufa tufaina o le tau a oina le o fatu la au whaatasi ma mea whai ngā luenga e whaangaina mo le ngā luenga o le toto ina o whaatoanga. Whaatasi ma nisi o vaenga tau e au fiai fale e whaatino aito ngā lau aina. Whaapea ma masini whaaona ponei mo le whaatino ngā le ngā luenga. O le polo keti foi o lo mwhai ei o na o fuatu nisi o a onga e a o ina ai le sila fia. Ma le to mai o le au whai whaatoanga i le whaatinonga o le totoi no whalau aina. I saunoanga le fionga le minstana i ta ua i le tūlanga whaingata o iai le ne vai tau peitai o lo mwhai lava o na maua le fiso soani e sanga una iai le tūtau whai whaatoanga mo le mamalu o le atunu. O tūlanga o tātou o iai ma le swinga o le olanga ma le swinga o le talo le tau ma mea lo tutupu mai le taimi ma le taimi o le tātou savalinga pefa whai whaatoanga. Ia e whaftai le tua, wo mai le nei teimi, ua te le le la sanga tā ua mwhain tātou o iai i le wha le leia, whawhai ngofie, ia matula i le tūlanga, e maua ai le tūlanga o le wha oso pia pia wha oso fia pia o la ngona mamanatu. O le au whai whatoanga, ina ia whai pia le au nanga i le tūlau lea tō te ngā bue ai. O te loa whai tātou masui, o le au whai tō ngala au aina uma i Samoa, nga Elena o tātou. O te loa iai nisi e leo au wai le tātou por kalame le nei o no le whasosolonga pea o le fina ngalo o i lātou o tau aveina le tātou poloketi le nei. E peo no tau si fieri no whaanga le nei o lo taitaia e le sunga ia liu, ma lana au whai ngalue. O lo ngaru gue whaatasi le au ma le po le whasoso i nātu uma o whamaniang o le poloketi nei o me tau whala waina, whala au tau mawhamata. Te lo whai wau tau sila mau tau wa ai le ngalue ina o le nofoanga le nei. He mai ale amatanga e o mai teimi nei. Sa whawhetai foi le whiunga le minstale malo saina ona o le nei whai ngā paanga, mwhai ai ona ofo mai le wheso soani, a wale atina ino le tūtau whai whaatoanga mo le manuia o tangata Samoa. Mai le lua awhesu tasi e o mai teimi nei. O lo whapenano tau sila i le tele ma le ano noa i o ngā luenga o mai an whaatino. Ona, o le tātou whai ngā paanga ma le malo saina. E le whaititi ai la le ngā whaftai o no le fōa. Ai mai sei fo le langolango sua. I le awala o lo whaare le iai le tūtino lava le a tātou. Ma le mele anga i umai lo tō pa ia ma lo tō mamalu o mea lava tau whala au aina. O le taimi nei o lo ngā lulue le mata ngā luenga o whaatoanga masui o le malo saina. A wale whaatino ina o le nei poloketi. O lo nafa foi le mata ngā luenga ma le whaasoa soina. Ai meiso le tufa ina o le poloketi ina ia whaasoa polia le mamalu. O lau whai whaatoanga i la tunu. E le kana le le whano mo Samoa Taulogologo. E fitus fulua i tu lau lo whaana fo se ai au whainga luenga e se lau loa sifu fitu. Sa whaina le awa unanga i le malai vale li whale olo i se malangan tau no umai New Zealand. Le ana mawai i la atu e toa valu lo afia i le COVID-19. So te lenga nei o le ripoti me e le kana le li whanu. E toa valu le pasese mai le whainga malanga mai New Zealand i la susana se mawai atu wha mautino mai ele matanga luenga o le soifua maloloina. E ala mai se pepo wha matalanga na tu ina mai lau wha salalau. Wa afia i le siama o le COVID-19 i le mai ai o lātou sue nga mua. O i lātou umanei o loo matai tu ina pea ele matanga luenga o le soifua maloloina ma wha anofo e se ai mo le taiminei. O lo wha anofo e se ma matai tu ina fo i le isi vaenga o le pasese o le whainga malanga lavale e tasi i le taiminei ma ua wha amaunia mai ai e le o afia i le wha mai o le COVID-19 i le mai ai o lātou sue nga mua. Mai i le mawai o e ua afia i le COVID-19 o le malanga na taunu mai o le itule ua matai tu ina le leiai ele matanga luenga o le soifua maloloina. Le toa se lau lua se furufitu o lau whainga luenga. Sa ofo le au unanga i le malai wa lele i fale olo. Ma lo wha anofo e sea ma nofo wa aia. Mo le fitu se furu lua i tu la wa lava le malu pui pui o Samoa. Mai le pepese atu i tua o le wha mai. Eo mai le soe le o iai lava se tasi wa alia e mai eini aunga o le wha mai. O lo wha mautu mai fo i le pepo wha matalanga. Le tu mau peo le maru pui pui o le atunu. E au noa ma le pepesi i tua o le wha mai. O
o lo whaau pea o na iai Samoa i le laasanga mua o le puipuinga o le whaamai o le COVID-19. O lo whautua ina i fo i le mtanga luenga ma le komiti o whaalavelave tutupu whaafua sei. Le mamalu o le atunu ina i whaia pea tali fofonga ma taitu ina le vaa maisi tangata ma ia tausisi pea le tumamalau tele. O lo whautua ina fo i le mamalu o le atunu e matua tapu so se tangata e uia pea awhea no whanga o lo whaia ele wha no fo sea a wale puipuinga o lo tātou watunu e le kana lele whano mo Samoa Taulogologo. Ma o le awhaya sina malolonga pupu umo fasalonga whapisinisi o na tuetari mai lea mga ngana wha Britannia. Your TV2 News will be right back after this short commercial break. Falava and welcome back to your TV2 News for this Tuesday evening. Leading our bulletin, a woman who served with silence received blessing is the main theme of a service which has officially opened the Revival Fellowship for God's Servant School Ladies this year. Here's more on this report. The Revival Fellowship for Good Ladies and Church Ministers' Wives held each year commenced this morning for Women's Fellowship in Samoa. Usually, good ladies from overseas travel to Samoa to attend. However, they can't due to COVID-19 emergency orders which shut down borders, but today they joined using Zoom link. The service began with a ceremony led by the chairman of the Women's Fellowship, Merita Siolo, whom she stated the theme for the 2 days fellowship is a woman who served with silence received blessing. This gives hope, patience, and reminders to all good ladies who are doing the work of serving the Lord. The purpose is to get together to share ideas on what challenges they are facing at their callings and how they can be improved so that the church ministers' wives can face their responsibilities in caring for God's work. Not only that is to share views on how to improve their work as church ministers' wives, others to share their experience in the work as they have been in the work for many years, and for the new ones to enhance their ideas to assist in their service. Sononay Mawalese for TV2 News. Our local farmers today receive assistance from the governments of Samoa and China through the Samoa-China Agriculture Technical Project, which has been conducted by the Ministry of Agriculture and Fisheries. Here's more from Ekana Lelifano. Improving farming skills and knowledge was the main purpose of Phase 5 of a project which has been officially launched today, together with the distributions of farming materials and equipments for our local farmers. It gives me great pleasure to give the keynote address during the launching of our SCATAP Phase 5 Vegetable Model Farmers Program. A significant amount of work has been expanded in the selection of planting and land preparation for our chosen model farmers since 2021. But the program could not be launched until today due to the disruptions caused by COVID SOE restrictions. SCATAP has been providing assistance for our farmers in vegetables and fruit productions through the supply of tunnel houses, vegetables and fruit seeds, tools, machinery, technology since 2020. The Phase 5 today of SCATAP will be establishing 60 high-quality tunnel houses for 30 vegetable farmers in Upolu and in Savai. A lot of our vegetable seeding and farm tools will also be provided.
it is expected that the model farmers will be significantly improved for their production capability. The Samoa-China Agriculture Technical Aid Project has been implemented by both governments of Samoa and Chinese for 4 consecutive phases since 2010. The project had established 1 demonstration farm, 9 agriculture stations, and 100 model farmers. It demonstrated more than 40 crops varieties, promoted 10 key agriculture technology packages, provided 120 tunnel houses and more than 100 agriculture machineries, and delivered agriculture training for more than 10,000 persons at times. On behalf of the Chinese Embassy, I would like to congratulate the launching of a vegetable model farm program and the Samoa China Agricultural Technical Project Phase 5. You know, the food security is the most important issue for every country. Like Samoa, like China, I think agriculture is the backbone for the economy of Samoa. The agriculture is a fundamental for food, job, income, and export in Samoa. Honourable Minister of Agriculture and Fisheries Lauli Malietoa Polata Ivafosi Smith acknowledged the great assistance from the Chinese government which enable our local farmers to achieve better in farming sectors. Your Excellency, Mr. Ambassador, our government and our people of Samoa wish to convey our sincere appreciation for everything. China and Samoa has got a very long-term relationship, a true brother relationship. And we would like to thank you all for all your assistance from the time we signed our Treaty of Agreement in 1975. And we appreciate your support and all your love you have been given to us, especially to the people and operation of all the activities and all the projects that you have done for Samoa. The government of Samoa authorized the Ministry of Agriculture and Fisheries to be responsible for the project's implementation, and the Ministry of Agriculture will cooperate with the Chinese expert team to realize effective implementation of the project. Elkana Lerifano for TV2 News. All 127 high-risk frontline workers went straight to quarantine for 72 hours after processing the flights from New Zealand earlier this week, which confirmed 8 of the passengers tested positive of COVID-19. Here's more from Elkana Lerifano. The Ministry of Health has officially confirmed through a press release that has been conveyed to the media, which stated 8 new positive cases quarantined in managed isolation. These patients were part of 172 passengers that arrived in Samoa on the 6th of March repatriation flight from New Zealand. These cases are managed and controlled in quarantine. The remaining passengers who tested and returned negative PCR test results upon arrival are also placed in controlled quarantine. After the confirmation of new positive cases, the Ministry of Health has closely monitored all 127 high-risk frontline workers who were processing these flights for up to 72 hours. The passengers and frontline workers remain asymptomatic with no symptoms as of this morning. Currently, there is no evidence of a community transmission. The ministry, together with the New York Committee, advised the public that Samoa remains at alert level 1 and respectfully encouraged to wear masks, practicing of 2-meter social distancing, and wash hands regularly. All members of the public are advised to access to all COVID-19 quarantine sites is strictly prohibited. The National Emergency Operations Center, in collaboration with the Ministry of Health, will continue to advise the public on any further developments and updates. Irkana Lelifano for TV2 News. And that is the end of your TV2 News for this evening. Special acknowledgement to Samoa Water Authority for sponsoring your TV2 News. Until then, have a blessed evening. Maolfai unga nalo Samoa tarunglongo mania fiafi. Momoli faftai faptoi le pulenga suavai mo longlong sua. Ai mo taimine manuia tele fasau sango toi to fasoifua.